ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು K-CET ಮತ್ತು NEET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಖಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಮಾನ್ಯರುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಲ್ಸೆ ಅವರು ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರು ಸಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜರವರು ಸಹ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ವಂದಿಪೆವು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಗಣನಾಥನೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯ ಶಿವಕುಮಾರನೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯ ಶಿವಕುಮಾರನೇ. ಶಕ್ತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಶರಣಾದನು, ಯುಕ್ತಿಲಿ ರಾವಣ ವಿಫಲನಾದನು. ಶಕ್ತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಶರಣಾದನು, ಯುಕ್ತಿಲಿ ರಾವಣ ವಿಫಲನಾದನು. ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ ನಿನಗೆ, ಈ ದೀನರ ಕಾಯುವ ಮಹಾಚತುರನೇ, ಈ ದೀನರ ಕಾಯುವ ಮಹಾಚತುರನೇ. ವಂದಿಪೆಯು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಗಣನಾಥನೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯ ಶಿವಕುಮಾರನೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯ ಶಿವಕುಮಾರನೇ. ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಶಿವನೊಲಿಸಿದ ಧೀರ, ನಿನಗ್ಯಾವುದೋ ಮಹಾದೂರ. ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಶಿವನೊಲಿಸಿದ ಧೀರ, ನಿನಗ್ಯಾವುದೋ ಮಹಾದೂರ. ನೀನೊಲಿದರೆ ವಾಸಂತ ಮಧುರ, ನೀ ಮುನಿದರೆ ಪಾತಾಳವೇ ಹಂತರ, ನೀ ಮುನಿದರೆ ಪಾತಾಳವೇ ಹಂತರ. ವಂದಿಪೆವು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಗಣನಾಥನೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯ ಶಿವಕುಮಾರನೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ಕಾಯ ಶಿವಕುಮಾರನೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ಗಣ್ಯರೇ, ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ PUC ನಂತರದ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಇದೇ ತಾನೇ IAS ಮತ್ತು KS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿತು. ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂಥ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 30 ದಿನದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಕೇಳಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ A+ ಗ್ರೇಡನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮೇಧಾವಿಗಳು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಲ್ಸೆ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಜಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ವೈದ್ಯನಾಥ ಹಲ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರು. BSc MSc ಆನ್ವಯಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ MPhil ಪದವಿಯನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಆಡಳಿತ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಮೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಲ್ಸೆ ಅವರದು. ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧನಾನುಭವ 35 ವರ್ಷ ಬೋಧನಾನುಭವ ಇದೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ MPhil ಮತ್ತು PhDಯನ್ನು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕ ಸಮಿತಿಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು 24x7 ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡಿತಾ ಇರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಲ್ಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅನುಭವಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆದಂಥ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ K. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ K. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಡೀನ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೀನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಅವ್ರನ್ನೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಮೇಡಮ್ ಸುಮತಿ ಗೌಡ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಹೇಮಲತಾ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ರಾಜು ಅವರು, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿರಂಜನ್ ಸಾರಿ ಇದಾಯ್ತು. PU ನಂತರದ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ. ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಈಡೇರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ CET ಮತ್ತು NEET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು CET ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ರವರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಜಾಹೀರಾತು ಅದು. ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿ ಸಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕೊಡಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ. ಈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಾಗಿ. ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. PUC ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ದಿನಾಲು ಹೋಗ ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಿಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. PUC ಮುಗ್ದು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವತ್ತೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋರು, ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ತಾನೆ ಇರೋರು, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ಪದವಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2024 ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.ksoumysuru.ac.in. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರವ್ರನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Good morning, one and all. I'm very glad to introduce our chief guest, R. Vasudev Bhatt. He is professionally designer and printer and also founder of Mysore Designer and Printer Association. Sir is serving as a secretary in many institutions like Vijaya vittala Education Institution and Bhagini Seva Samaja. He is president of Shri Janajagarana Trust. At a same time is a vice president of Sri Ramadama. Sir is a member secretary of Mysore Citizen Forum and member of Rotary Mysuru since 1985. Other than that, he actively involved in fundraising for tsunami and North Karnataka flood victims. He also involved with many NGOs and widely traveled within and outside the country. Thank you, sir. Thank you for your gracious presence. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ಹಲ್ಸೆ ಅವರೇ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೇ, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KB ಪ್ರವೀಣರವರೇ,
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇರಿ ಏನು K-CET ಹಾಗೂ NEET ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ NEET ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. PU ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತದೆ, ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಡವನಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾದವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 3,000-4,000 ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗ, ನಾನು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದು ಬರೆದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟದಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಓದೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋ ವಿಧಾನ, ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ರೂಪನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವನು ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತು CETಗೆ NEETಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು. CET NEET ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ
ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು A+ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹಲ್ಸೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು IAS, IPS ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು CET ನೀಟ್ನ ಏನು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತರಗತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಈಗಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ PUC ಅಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರೊಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀಟಿಗೆ ಹೋಗೋವಂಥವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಯಾವ CV ರಾಮನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KB ಪ್ರವೀಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರವಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ರವ್ರು ಹೇಳಿದರು, 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಇದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಇದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೂಮನ್ನ ಇದಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ K ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A pleasant morning, one and all. I feel very elated to introduce our chief guest today, Professor K. Siddappa, who is a well-known teacher, outstanding scientist, and international reputation and dynamic administrative leader. Dr. Siddappa obtained MSc degree in physics with distinction from Mysore University and PhD in nuclear physics from Andhra University. He has served as physics faculty of Mysore University and Mangalore University for 33 years. Dr. Siddappa, as professor and chairman of physics department of Mangalore University,
has introduced number of innovative, new and relevant courses for MSc students and taught these courses in an exemplary way. He conducted research in several important areas of nuclear physics and radiation physics. As founder director of Microtron Center, electron accelerator facility with sophisticated infrastructure provided opportunity to carry out research in important interdisciplinary areas covering radiation physics, material science, radiation biology, medicinal science, and nanoscience. The center has nationwide users community including BARC, ISRO, IISc, CET Indore, IIT Chennai, SIT Delhi, and a host of universities and electronic industries from Bangalore, Baroda, etc. Dr. Siddhappa has guided a number of PhD students and published more than 300 research papers in national and international peer-reviewed journals. He has participated in large number of international conferences, chaired technical sessions, and delivered invited talks. He has invited as visiting professor and as visiting scientist by many countries such as USA, Germany, Sweden, Finland, Italy, Yugoslavia, etc. Professor Siddhappa is a recipient of a number of national and international awards from UGC National Associateship to American prestigious society awards. He was awarded Sir M. Visvesvaraya Senior Scientist Award from Karnataka State Council for Science and Technology in 2011 for his lifetime significant contributions to science. Dr. Siddhappa has, as Honorary Director of JSS Foundation for Science and Society, and now as President of Karnataka Association for Advancement of Science, is engaged in strengthening science education in all levels and is taking fruits of science to society. In spite of his busy schedule, it's so captivating and a great pleasure that you are with us today, sir. With that, we are very grateful for your presence, and we are looking forward for your thoughtful insights. Thank you, sir. Recently, he has awarded the honorary doctorate from the Davangere University. Thank you for being with us, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥುರಾಣಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಶರಣರು ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮಂದದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು. ಈ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಹಲಸೆ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹೊಸ ಮಿತ್ರರಾದ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇತಾರರು ಇದರ ಕೆಲವರು, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ತರುಣ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಘನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಲಸೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ A+ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ A+ ಪಡೆದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Today we are celebrating National Science Day, and as perhaps all of you are aware of it, the theme of this year's National Day is Indigenous Technologies for Developed India. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುನ್ನಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನೋಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಈ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂಥವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ C.V. ರಾಮನ್ ಅವರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ the Science Day celebration is a sort of commemoration event for Sir C.V. Raman for the earth-shaking discoveries that he has made, for the phenomenal important discovery that he has made, which is today known as Raman effect, and the consequent international award, global greatest award, the Nobel Prize that was awarded for him. And because of that, C.V. Raman's discovery of Raman effect and consequent globally most famous award, the Nobel Prize was awarded to him, is for the Asia. This is the first Nobel Prize for the entire Asian countries, first Nobel Prize in science. Neither China nor Japan nor any other country has got this Nobel Prize award before India got. And C.V. Raman is a unique personality, and that Nobel Prize winning discovery has led to such an important technology. Today Raman effect throughout the world is one of the most important technology to study the materials that are emerging newly and for newer applications. And even today, there are more than 1,500 research papers that are being published every month on Raman effect. Imagine how important it is. And this discovery came when India was not at all good in science research. Does it mean that the science in India has emerged only after Raman and Raman effect? I don't mean that. India is very well known for its contribution to scientific field
as one of the first nation to do that sort of a basic original contributions to science and technology. And in my today's talk, I will briefly touch upon the science in India before Raman and after Raman. Okay, before Raman means Raman effect was discovered in 1928, announced in February 28th, and the Nobel Prize was awarded in 1930. And you know, one of the important things about this discovery and announcement of the Raman effect, although Raman did his research in Calcutta, he comes all the way to Bangalore Central College, which was part of the Mysore University at that time, to announce his discovery. The first announcement of the discovery was made by Raman in the Central College of Bangalore. Why? It is important my young friends should know that Central College of Bangalore was very well known at that time in the entire country as the best science college in the country, and because of very good professors, they were there in the Central College in every department, and physics department was one of the most famous of that all. And Raman used to come all the way from Calcutta to Madras, and whenever he used to visit his native place, he was visiting first the Central College, share with him his discoveries, his problems, his difficulties, and all the things, and get useful suggestions from the professors of Central College. And one important clue for the discovery of Raman effect came from during one such discussion in the Central College Physics Department. One professor suggested, look here Raman, you change your source, you will get the effect observed. And he did it after going back, and he keeps that in his mind, and out of gratitude, he comes, shares his happiness to Central College professors, and announces this discovery to the world from Central College. That is why the hall from Mary announced in the Central College, a smaller hall than this, is named as Raman Hall. It is very famous Raman Hall in Central College. Even today that Raman Hall is there. Anyway, Raman did not go as a researcher or professor to Calcutta. And what did he do? How it all happened? And it is not Raman. How did Raman was inspired? That how did he develop that kind of a confidence, first of all, that he can do wonders in science, and he is capable of doing that. That confidence how he got? Because without his knowledge, inherently in his blood, our older generation blood was flowing. And India was known how many years back? More than 6,000 years before Raman, India was known for its science and technology. You will be surprised to know. Can I have next first slide, please? First slide. Okay. All of you have read, my dear young friends, particularly in the recent past, you have studied this Indus Valley civilization in this social science class in high schools or even earlier. Indus Valley civilization dates back to 6500 AD, BC, before Christ. That means it was nearly 8,000 years ago, 8,000 years plus. In Indus Valley civilization, it is not just the story, it is through excavation it has been discovered that India at that time was very well known for civilization, advanced civilization, advanced knowledge, advanced technology and all that. And can I have some indicator? No. Yes. Indicator is center one? Indicator. Yes. This is only one picture. This is actually a part of the town at that time, observed through excavation. You see how the water flowing system, drainage, and then water systems and various buildings are shaped and all that. That means India was very well known
for architecture. And it is also established through excavation that India is also at that time well known for irrigation, agriculture, and also for iron ore based technologies, metallurgy. So these things were they established there right 8,500 years ago. Then came number of schools and institutions where the leaders from where, the scholars from where have made original contribution. First among them happens to be Charaka and Susrusha, 600 years BC, that means more than 2,500 years before. The Charaka and Susrusha made original contribution for Ayurveda, plastic surgery, cataract surgery, and many other Ayurveda-based treatments and medicines. And Panini, almost in the same time, Sanskrit grammar was developed. Even today, many algorithms in the IT industries, computer science-based softwares, are used this Panini grammar for the algorithms, for the development of algorithms. And Patanjali, almost at that time, provided to us yoga science. And you know, after the emergence of Modi as Prime Minister, India as the leading country, yoga became very popular throughout the world. International Yoga Day we are celebrating. Or not just we, almost every countries are developing International Yoga Day. And Kannada, a scientist from Vaisheshika School of Philosophy. One of the earliest schools of philosophy is Vaisheshika School. And he developed a granular structure of matter theory. That means every matter, every element is made up of small bits. And the smallest bits he called Anu and Paramanus, atoms and molecules, what we speak today. Those, and for the first time in the world, this kind of atomic theory was developed by India, and subsequently only the modern theories have been developed. Okay. Oh. Okay. And then came the Takshashila University, after Vaisheshika School of Philosophy. And Chanakya was one of the main person there. Who have not heard name of Chanakya? Both for his wonderful planning, administration and all that on the one hand, and for his guidance for Chandragupta to become the first emperor of India. He was the first emperor of India. And he also wrote, among his classics, the most important one is Arthashastra, textbook on economics. And even today, there is no other book that can surpass this great work. And then came, after Takshashila, Nalanda University. You know, Nalanda University is the first university in the world which is almost like the present day university system. That means there was a vice chancellor, registrar, number of professors, not only from India, even faculty and students from many other countries of the world. That means this is one first university which has attracted international acclamation. And the scholars from that university, like Aryabhata, Brahmagupta, Varamihira, Bhaskara, they are all scholars of this Nalanda University, which was there for nearly from 500 AD to 1200 AD. For nearly 700 years, this university was in existence. And several thousands of students, more than 10,000 students, among which nearly 50% were from abroad. They were scholars. More importantly,
These scholars, Aryabhatta, Brahmagupta, Varamayira, Bhaskara, and many others, have given original contribution. The most important among them is contribution of zero to the world civilization and the number system. How important this number system? This is one important one. Many other original contributions have also been made by Nalanda University scholars in almost all areas like physics, mathematics, astronomy, astrophysics, then metallurgy. In almost every field, advanced technologies were there. That means India was well known in the world for its great grandeur civilization of great advances in science and technology when the world was almost zero in technology, science and technology. The civilization was very dark, entire world civilization was dark, but India's civilization was shining. That is the kind of my dear young friends, you have in your blood that kind of a great blood flowing, and each one of you are therefore capable of doing this kind of a great invention, great discoveries, great contribution to science and technology. So indigenous technology slogan is going to be getting real meaning through the flourishing of science and technology. By whom? Through youngsters. I will come to that point again. Looking at all these contributions, you know this great scientist, world's great scientist, Albert Einstein. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. Even today, when you take a survey of all the big achievers, including those who amassed the wealth, and that means the richest persons in the world, they have this spiritual quotient abundantly. And the best example for all this is this Albert Einstein. He has that abundantly. And there is no other scientist which equaled him as far as scientific contributions are concerned. And what he said, see there, what he has said about India and Indian people. I have the greatest regard, he says, for whom? For India and the people of India. Why? Firstly, for the treasure of traditional knowledge that they have given to the world civilization. And secondly, for their contribution of zero and number system, without which none of the discoveries and inventions would have been possible. This is the kind of a contribution that our ancestors have given to the world civilization. So, no other country can boast this kind of a contribution. My youngsters should remember this. You are very, very capable compared to any other counterparts in any other country. Okay. Well, all this happened, but after 1200, even before that, invasions after invasions were carried out
in our country, on our country. As a result, all our knowledge was taken away. Not only that, Nalanda University's knowledge source, the library, was burnt for several months when Mughals invaded the country. Several months. It was a very huge library consisting of several millions of books. And all that library got burnt. Imagine how much of knowledge must have gone away. But luckily, some few works were remained with individuals. And one among them is Karta Shastra, and many other in almost every field, Yoga Shastra, Ayurveda, all these books were able to trace out, and that knowledge continued. When? There is no regular university or college system to continue this one. Only through Gurukula ashramas. Small rishis, they continued this knowledge. But how much? But India lagged behind. When Industrial Revolution took place, all of you have read in the history that England reaped all the benefits of Industrial Revolution. As a result, the science and technology also grew there. And London became the center of science and technology, not America or any other country at that time, for a long time. And India at that time was under British rule. And looking at the progress that England is making with the center as London, this great man, Mahendralal Sarkar, at that time, Bengal, Calcutta, was the capital of British Empire here, isn't it, India, the country. And naturally, there was inflow of knowledge, exchange of knowledge going between London and Calcutta. And many people got inspired. In fact, Rabindranath Tagore studies in London. The first Nobel Prize for his work on Gitanjali awardee. And many people, rich people, used to go there for studies. But Mahendralal Sarkar felt, he was basically a medical doctor, Ayurveda expert, and he felt that something should be done to revive science in the country. So he establishes Indian Association for the Cultivation of Science. Indian Association for the Cultivation of Science, IACS. And what is the objective? To popularize science. He started organizing lectures in different areas of science. And today, because there are trainees undergoing training for CET and NEET, the hall is full. Okay. If you organize somewhere outside the university when there are no students here, the public, how many public will turn? All will be almost empty. This is the experience not only I have seen in Mysore or Bangalore, throughout the country, this is the same today because of various reasons. But in Calcutta at that time, people used to go to these lectures by paying money. That kind of a feeling the society was having for science, because they were aware of what is the importance of science, looking at what is going on in London. And people used to pay 50 paise, 1 rupee ticket and go to the lecture. 50 paise means at that time for 50 paise, about 2 bags full of rice, that means 200 kg rice only for 50 paise. That is the kind of a days that you have. So 50 paise is a big amount at that time, half a rupee. Okay, but no, that kind of a thing is something unique in Calcutta. Even today it is there. That the respect for science, craze for science is so much in Calcutta. As a result, you go to IISc today, go to Delhi Physical Research Laboratory,
or any organization, BRC, ISRO, you will find ample number of Bengalis there, more than our boys. Society has realized the importance of science and technology. But anyway, it is all because of this man, Mahendralal Sarkar. He founds that. And what else he did? See, this is the first building of IICS near Calcutta, in Jadavpur, part of the Calcutta city. And the first building, he did not have money to build it, nor Calcutta people have given that money. Throughout the country, goes, begs for money and builds building and then science laboratory inside it. This was the first laboratory, sorry. Yeah, first building. Today IICS is an university itself now. It is more popular than most of the universities. This is the modern building, the other side. Huge campus, and in this first building, he establishes the laboratory, and the donor for this building is Vijaya Maharaja near Vishakhapatnam. He donates money to build this building, and laboratory was established inside, but no researcher inside. For several years he has to wait, Mahendralal Sarkar. At that time, Calcutta University was there already, established by British rulers in India. The leader of which, Ashutosh Mukherjee, he is the first vice chancellor of the first university in the country, modern university. And Jagdish Chandra Bose, you have read his great contribution to the science. And then Prafulla Chandra Ray, one of the greatest, he is physicist, he is chemist, and is Ashutosh Mukherjee, law graduate in barrister and High Court judge in Calcutta, and the first vice chancellor of Calcutta University. Responsible to rope in Raman to Calcutta University. How? No. When Mahendralal Sarkar was waiting for a researcher, Raman enters this lab. Not as a researcher, he didn't go to Calcutta as a researcher. What was his background? How he goes to Calcutta? Let us see the first slide. This is the summary of Raman's birth, his education, and his growth. As what? See, Raman was born at Tiruchirappalli to a school teacher, Chandrasekhara Ramanathan Iyer and Parvati Ammal, a school teacher. And he was in Trichy for drawing salary of ₹10 per month, and luckily for him, ₹10, it was a big amount at that time, okay. And he moves to Vishakhapatnam Avian School because they have offered him some nearly ₹100 salary, and there Raman studies. And Raman studies, and you see, at what age? At the age of 13, Raman completes his matriculation with distinction, prizes and all that. And at the age of 13, he becomes graduate, and at the age of 19, he gets his MA degree with BA and MA degrees in gold medals, always first, very brilliant. And when he was in MA means MSc. Now there was no distinction in those days between science and art. All are MA, BA, MS, that's all. Some will take science, some will take arts and things like that. Okay. Raman, as a student of post-graduation, he publishes 2 research papers in the world's most famous journals,
learners. And within no time, immediately after his MSc, he also appears for national examination, Finance Civil Service, FCS. FCS. He gets through in the first attempt with first rank and becomes Deputy Accountant General of Finance, Deputy Accountant General for the country. With a very high salary than the professors and all that. And he goes to Calcutta after serving some other countries after 10 years. That means at the age of 23, he enters that IACS. And there he starts doing research. And sorry for interruption, 1 minute. Take your time, sir. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. Hello, check, test. Hello, check, test. Hello. Hello, hello. Yeah. By that time, Raman was a married person. Immediately, that is when he was 13 plus 10. I think he was just 19 when he got married. At the age of 19, he gets married. Immediately after his MA degree, he gets married to... No, not this one. This is father and mother. This is Raman. And this is Raman. These are all his brothers and sisters, siblings. Okay. This is very odd time. This is the house where Raman borns. And the work that he does to publish his papers is these ones. And one is on optics and another is on sound vibrations. This is Raman and this is his wife Loka Sundari. And when she gets married, she was just 13-year-old.
At that time, that itself is quite delayed marriage. Okay. And there in IACS, Indian Association for Cultivation of Science, Raman does this work. That is experiments on scattering of light by liquids. He chooses organic liquids, hoping that the effect will be more prominently observed relatively easily. And that is what he succeeds in that. Okay, Raman. And what is this? Is the first historical spectrum of showing Raman effect. Probably you cannot understand. These are all various faint lines. This is original range. These are all different kinds of lines, broad lines, and these are additional lines. See, these are Raman lines, they will call it. But now the modern spectrographs have become. No, the spectrograph used by Raman is costing just about 200 rupees. 200 rupees. Simplest type. Now even MSc students have use much more better spectroscopes than this facility. But Raman was able to discover that with that kind of a minimum, costliest, cheapest type of spectrograph, because of what? His innovation, his ability to see innovatively the things. That innovation is the most important thing in any great jobs that one achieves, particularly so in the researches. Okay, and you can see these things probably more beautifully. This is what Raman effect is, and I am sure many of you in your PUC, all of you are PUC past students with distinction and all that, so you know what Raman effect is. When light is allowed to pass through certain materials, like organic liquids. Of course, now any material can see in the form of gas or a solid can be studied. Raman studies using liquid, that is alcohol type of thing, and the scattered light consists of both higher wavelength and lower wavelength, or in other words, higher frequency or lower frequency, or in other words, higher energy or lower energy radiations. And these higher and lower energy radiation lines are called Raman lines. And what these are, see here, this is kind of a incident light, goes like this. Some of the light may be transmitted with the same wavelength, and some may be scattered radiation with a different wavelength, and this is different wavelength. So these are all those radiations which higher wavelength are called Stokes lines, and smaller wavelength anti-Stokes lines. Both are known as Raman line. And what is the significance of these lines? These higher and lower wavelength radiations are characteristics of this material inside it. And incidentally, because of this ability to characterize the material by passing light through it, has become a very powerful tool in the technology. How it became? This is the modern spectroscope, which can show more prominently this one, which uses lasers. Here is powerful light, lasers here, laser, and then sample is here, scattered radiations fall here, diffracted radiation here, and you will see the different radiations. And by recording these radiations, you can characterize that any material, it has got a particular way of doing the things. This is another version of the spectrometer. Now,
at least currently, even how many years back Raman discovered, even today, in most advanced laboratories in different parts of the world, there are more than 2,500 laboratories using one or the other types of these spectrometers for characterizing the material through the research, advanced research. That is the kind of a technologically important thing this Raman effect is. And foreseeing these developments, as early 1930 itself, Nobel Committee announces the Nobel Prize for C.V. Raman. And he continues his work there for some time. Afterwards, he moves to Bangalore. He becomes the director of Indian Institute of Science. And there, what are his contributions, you see? The research work, in fact, there was no physics department at all when Raman came there, only chemistry was there. And few other departments. Physics was established by Raman in this, which is today, he has produced number of illustrious people. That is a different story. And so many developments he makes, but more than all these developments, the students of Raman are the greatest contributions. Who are those students? This is IISc, most of you must have seen this. And so many foreigners used to visit. One most famous person at that time was Max Born, and he spends quite a number of months there, and he was tipped, almost certain that he will come there as professor. And Raman's dream was to have many, many illustrious professors from abroad to come and stay there in IISc and do research. But it didn't happen during his time. People were not happy to invite foreign professors, but he established Raman Institute subsequently because he was not free to invite professors and all that. He was not happy, and he founds his own institute, Raman Institute, subsequently. And I'm sure some of you visited that one, but every science student must visit this Raman Institute. Why, you will come to know later. Among the illustrious students of Raman, who have contributed much of the indigenous technology for the country, are K.R. Ramanathan, well-known meteorologist. That is, weather forecasting is one of the most important things for today because India is an agricultural country. He has made many original research in and developed technologies for weather forecasting. K.R. Ramanathan. Then K.S. Krishnan. K.S. Krishnan is well-known physicist. And during his research, students have developed a lot of technology both in IISc and in other places of the country. But most importantly, these two, Homi Bhabha and Vikram Sarabhai. I'm sure all my young friends know about these two guys. Homi Bhabha, and both have were in London for quite some time. After their PU matriculation and all that, both of them, they come from very illustrious families. They were sent abroad. They studied and started doing research there in London, in different places, of course. And the Second World War began. They were forced to return to India when the Second World War begins. And at that time, Raman was very famous scientist in the international level. These two persons were knowing about him. So when they came back to India, they chose to be Raman students at IISc. And after staying with Raman, both of them gets motivated and inspired through Raman to remain in India only. They didn't go back to England after the World War II.
they were so much inspired by Raman, his ability to do research in India and getting Nobel Prize and all that. They were inspired. Why not we also do this one? They developed a national spirit and remained. And Homi Bhabha establishes TIFR, first Tata Institute of Fundamental Research, through Tata's family's contribution. And both of them goes to TIFR, Baba as director and Vikram Sarabhai as researcher, scientist there, doing research on balloons and all that, aiming to do something in space, for space research. And that is how these two scientists developed atomic energy on the one hand and space research program on the other for the country. And India, very soon after Homi Bhabha, if he were to remain there in London, in Cavendish Laboratory, he would have got Nobel Prize within no time. Already he was very famous at a very young age. If World War were to be delayed by 2-3 years, he would have been a Nobel laureate. Such a brilliant person, Homi Bhabha. So after coming back, he decides, no, country requires atomic energy program, scientists in nuclear energy, country requires nuclear power production, country requires application of nuclear energy to various technology, industries and medical field, agriculture and everywhere. And that is how he starts TIFR, and then the Bhabha Atomic Research Center in Bombay. And these two become world famous centers, and Bhabha was the first pioneer worker for the peaceful applications of nuclear energy. He becomes a president of the World Organization for Peaceful Applications of Nuclear Energy at Vienna. And he declares that India should become world number one in atomic energy, and although he did not live to see that world did indeed become number one, India achieves that one, both in terms of defense application, that is war devices, and also for peaceful applications. So a number of reactors were built by India through our indigenous technology. We are producing number of isotopes and other required instruments for medical hospital requirements, and innumerable number of industrial applications have been developed all through indigenous technologies, and Pokhran 1 and Pokhran 2 tests also established that India is second none to the world as far as nuclear technology is concerned. In fact, for quite some time, there was competition between Russia and America only in terms of nuclear arsenals, various devices, atom and nuclear hydrogen bombs. And India didn't pursue immediately, but when it became necessary, they did it. And the first expert in nuclear weapon technology is a scientist from our Karnataka only, Dr. Raman, the right-hand scientist of Homi Bhabha. He was the number one person. Under his leadership, the Pokhran test was conducted, and Pokhran test 2 was conducted with the leadership of another product of India, IISc Bangalore, that is Chidambaram, Dr. R. Chidambaram. And the beauty of this second device was, earlier to this one, in America and Russia, they were having sufficient expertise in technology, and very, very powerful devices were built by both the countries. And they realized there is no more needed, and so they put a ban, no other country, no more nuclear explosions, explosive devices. But India did one after that. The second one, after the second test, America and Russia both have to again conduct the advanced tests. Why?
India produced much more sensitive, powerful on the one hand, but destructive only in certain places, in a limited area. Now, what is the use of having nuclear war? If you put one atomic bomb, half of the India or full India may get burnt. What is the use of invading any other country with that kind of a device? Suppose we are now neighboring country, if you put a weapon, the entire country will go away. Not only we will win the war with what? Nothing is there. All it is only burial area, burnt and buried area. So our device in Pokhran test shoe was limited. Only army will get distracted. No damage will be conducted to any part of the country. So they will be defeated, but we can occupy that as it is. So that is the beauty of the second test the India conducted. The technology was the new one. No, we are talking about indigenous technology. That indigenous technology is now, India is the leader in that field. Secondly, coming to Vikram Sarabhai's story, he establishes the Space Research Center, ISRO. And his team was to make use of this space program for the benefit, for the advancement of the society at large, for the country at large, similar to peaceful applications of nuclear energy, which Baba has envisaged and succeeded. Today, India is #1 destiny for medical treatment in the world. That became possible both because of nuclear technology and pharmaceutical industry technology. The pharmacy, India is today recognized as world pharmacy, pharmacy for the world. Why? Because our technology, our pharmacists were developed a better device during Corona time than America, China, Russia, and all other advanced countries, the so-called. So India is now the best medical treatment place for the entire world. Even Americans and UK people, they all come for India, Russia and other countries. You may not be aware of it. Cheap and best. In America, even if the patient is dying, you cannot immediately get the operation done. He has to wait. By the time he waits, that patient may not leave at all. But India is not like that. Immediately you will get the treatment. You are very fortunate. And the best treatment. And now space, coming to space also contributed for this medical treatment through telemedicine. Very advanced facility is available now. You need not go to Delhi for a super specialist. You can send your sample and he will analyze and gives the treatment the very next day or even next hour. This became possible through satellite devices. And how it became possible? Through Vikram Sarabhai and his successors. And today India again has made many records through indigenous technology. The latest one you have seen last year, August 23rd. What is the speciality? It is National Space Day. On that day, India landed its space satellite in the south polar region of this moon. And that is India is the first country to do that job. No other country has been able to land safely, smoothly, their satellite on the southern polar region of the moon. There are many complications in landing there because it is full of, one is weather condition, extremely cold. But more importantly, there are deep holes there.
big cradle. And landing, suppose the satellite lands on tripod stands, one is there, one leg of it goes into the ditch. It will not land safely. It gets burned. And you know the story. Russia wanted to get that credit. So it sends another satellite to moon to land in the same region. And just 3-4 days before that, it is supposed to land there. Everybody thought, oh, the Russians are very advanced in the technology. Their satellite will land, that rover will move around and gets the information, collect the sample, studies the moon land and all that. But it failed. It did not land safely. Imagine what will happen to, what might have going on in the minds of our ISRO scientists. They were very confident. And the satellite and the rover and the rover moved in space, studies various temperatures in different places. There, in situ experiments were conducted, and samples were sent here, pictures were sent here, and it was the first country, the India, to land safely in that region, and able to study there and discover the presence of many of the elements there, including the much more needed for life, the oxygen, presence of oxygen, aluminum, chromium, titanium. So many elements were observed there. And it is not a small feat. So that way, why it has become possible, most importantly, very precise calculations are to be made to balance the gravity when it was landing there. And equally important, that space is to be identified. That means very precision cameras are needed to take the pictures about safe landing place. And our cameras in the satellite are the highest resolution cameras that any country has sent in their satellites. Although we speak generally of cameras of Japan made or Germany made are very highly precision and having very high resolution. But the that are there sent in the satellites, our cameras are the Indian cameras are the highest resolution cameras. That means we are capable of achieving that kind of a precision, that kind of a resolution, that kind of a feat, better than any other countries in the world. Youngsters should remember this. You are all capable, much more capable than your counterparts anywhere in America and all that. And even scientists or technologists, engineers in any field in America, our people are acknowledged, identified and appreciated, acknowledged as the best minds in the world. You should have kind of inferiority complexity, nothing doing. You are all capable of doing, excel. And whether you remain here or go anywhere, you are capable of doing that. And in artificial intelligence, again, we are the leaders. So indigenous technology for developed India is not at all a difficult thing. Only thing is you have to make up your mind. So when we see this kind of advances, this kind of achievements in atomic energy, space and pharmaceutical industry, same thing can be, they could be there in other areas of science and technology. Only thing is we have to make up our mind. So my dear young friends, you go, whether you take up engineering or medical or any other field, remember you are capable of achieving excellence, higher fields than anybody else in the world. And with this kind of a note, I and others for providing me an opportunity to share with
country, in the world in the next 10 or 20 years. We may not remain at that time to see that feat, but you are all going to see that one. Not only see, you will participate in the development and feel much more greater satisfaction. You are unique. You are all living in the you are entering into profession when the country is blooming with this kind of an activity and confidence. And you are the luckiest person. You are going to be the luckiest persons in the history of our country, because after 20, 30 years, already India is developed and there won't be much excitement. Okay? So you will experience that excitement. All the best. Good luck. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ KSOU ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. Good afternoon, one and all. I stand before you to celebrate the release of third edition of KSOU newsletter. This edition is truly special as it not only showcases the remarkable contribution of students, but also brings together the global community of thinkers and innovators. Within the pages of this edition, you will find a treasure of knowledge spanning various disciplines of life sciences. And this newsletter has 30 articles. Each topic in this newsletter reflects the diverse interest and expertise of contributors from different parts of the world, such as Russia, China, etc. Though these articles, our contributors have not only shared their expertise, but also ignited the spark and curiosity and inspired among the readers. They have showcased the power of collaboration and innovation in advancing the frontiers of life science. Some of the highlights of this newsletter are environmental sustainability with rhizospheric soil, actinobacteria, importance of degradation of microbial degradation of pesticides, bioprospecting, biodecaffeination, and fascinating world of luminometer. Along with this, the newsletter also highlights the importance of nanotechnology in different fields of science. With this, I would like to thank and personal thank goes to our Honorable Vice Chancellor for supporting us and other dignitaries for supporting us to release this newsletter. Thank you one and all. As a part of promoting science at our university, different departments have conducted various competitions throughout the year, and now the time has come to distribute the best winners of these competitions from respective departments. So I call upon the winners.
Department of Environmental Science, essay writing competition was conducted, and the first prize goes to Milagris Antonios. I request the prize winner to come and collect their certificate. And the second prize goes to Uttesha Reddy. Uttesha Reddy. Department of Information Technology, they had conducted seminar. The best prize goes to Shanravan Naeem and Varun Kumar. The Department of Biotechnology, they had conducted poster presentation. The best poster presentation goes to Hima Bindu KS. And the second prize goes to Soumya Shanoy. The Department of Zoology conducted poster presentation, and the first prize goes to Mega P. And the second prize goes to Bharat Kumar. The Department of Mathematics conducted quiz competition, and the first prize goes to Anusha M. And the second prize goes to Vishala. The Department of Physics conducted quiz competition, and the first prize goes to Sumalata G. And the second prize goes to Ashwin Kumar. The Department of Food Science conducted essay writing competition. The first prize goes to Monica MK. And the second prize goes to Rashmi V. The Department of Library Science conducted quiz competition. The first prize goes to Kochu Tismaya Joseph. And the second prize goes to Manohar. The Department of Biochemistry conducted quiz competition. Rakesh Kumar, first prize. The Department of Psychology conducted essay writing competition. The first prize goes to Nishita. And the second prize goes to Devraja A. The Department of Computer Science conducted quiz competition. The first prize winner is Ajit, and the second prize winner is Abhilashyam. The Department of Geography conducted quiz competition, and the first prize goes to Inchara, and the second prize goes to Anand. Similarly, the Department of Microbiology conducted scientific writing competition. The first prize goes to Suprita, and the second prize goes to Shweta. I request the audience to give the big round of applause to the winners. Congratulations all the winners. I wish you all a very good luck. Thank you. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಕೊಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ 2024 ಹಾಗೂ K-CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ. ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವು K-CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ, ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ 4 ಪಾಠಗಳ UGCಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ 50 ದಿವಸಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ K-CET ಆಗಲಿ ಮತ್ತು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಏನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಈ ಸಲ ಒಂದು 30 ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 22ನೇ ತಾರೀಕು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ನೇ ತಾರೀಕು. 19ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಏನು CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಡೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು. ನಾವು CET K-CET ಅನ್ನು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು 24 ತಾಸುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಾವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ತಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ CV ರಾಮನ್ ಅವರು, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, CV ರಾಮನ್ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೋಗಾಗ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಣ್ತಂತೆ. ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗ 3 ತಿಂಗಳ ಈಗ ಹಳದಿನೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಏನು ಲೈಟನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದಂತ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು 1928ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಏನು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ 1930ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಗ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ DNA ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಾವು ಇಲ್ಲೇನು 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ 30 ದಿವಸ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂದವ್ರದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಆವಾಗ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲ್ತಂತರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಥ್ರೂವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ IAS ಆಗಿದ್ದಾರೆ, IPS ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ ಹಣಮಯ್ಯ ಅಂತಂತಂದು IAS ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದರು, ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ IAS ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಅ DC ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ 2010 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಡಿಷನಲ್ DC ಆದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ 12 ರಾತ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು, ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೇಳೋದು, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು 4 ಗಂಟೆ ಎದ್ದಿರಬೇಕು. 10 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, 4 ಗಂಟೆ ಏಳಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ 4 ರಿಂದ 6 ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ 3 ತಾಸು ಏನು ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿದವ, ನಾನು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AB ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. PhD ಆದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ವತ್ತಿದೆ, ಜಾಣತದೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಇರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ IAS ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ KSR ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಂಥ ಬಡವರಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಮೇಶ್ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. 5ನೇ ಅವರ ಏನು BSc ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಮಾರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ
ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಥರನೇ ಅವರಿಗೂ ಸರ್ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ, ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅದು ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರು ಹೋಗ್ರಿ, ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 1921ರಿಂದ 1945ರವರೆಗೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಸರ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೋಡಾದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಆ ವಿದ್ವತ್ವನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಕೊಂಡಿ ಮೇಕ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ 110 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ MBBS, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಯಣ. ಅದು ಈವನ್ ಏಜ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 100 ವರ್ಷದ ನಾನು ಕಲಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಯಣ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದು, ಅವರು ವಿಶ್ವಾಂತರಿಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅವರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Good afternoon, everybody. On this day of Science Day and inauguration of CET and NEET coaching from our competitive examination center, it has been very grateful for me that an opportunity has given to me to thank everybody. On this theme of Indigenous technologies for Vikshit Bharat, first of all, I would like to thank our 2 guests. Professor Siddappa sir, former Vice Chancellor, Bangalore University, who took us all the way to pre-C.V. Raman sir and post-C.V. Raman sir's scientific contribution. So I immensely, heartfully thank him from the students as well as the faculties and university. Thank you very much, sir. Secondly, I would like to thank Shri Vasudev Bhatt sir. I hope I'm right. Yeah, Shri R. Vasudev Bhatt sir. He has left us earlier because of his preoccupied commitments.
I thank him immensely, and I'm glad that he was involved with two major institutions, Bhagni Seva Samaja and Vijaya Vittala. One time, Bhagni Seva Samaja was very much a girls' opening college. So he was part of that, and he has come all the way here to inaugurate this. And we are in collaboration with him, coaching for this CET and NEET. So I thank him immensely from the whole heart, and also from the university. And I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Sharnappa Halse sir, who has always been encouraging to faculties here and also the students for bringing up these functions, these programs, where we can develop ourselves, we can be proud of ourselves, we can be saying what is best for the future generation. So with all our faculty members and our student community, both KSOU and those who have come from NEET coaching, I thank him immensely for this gesture, sir. Thank you very much. And recently, last week, few changes have been happened in our administration. Accordingly, Registrar Evaluation, sir, who was Registrar Evaluation, has taken over as Registrar of KSOU. So, Praveen, sir, congratulations from all of our side, and also thank you for being in this dignity, and hope we will have the live wire in future endeavors, and we'll work out for the betterment of the university, for the survival and the best reports. And I would like to thank our two Dean Academics, Professor Lakshmi Madam and Professor Ramanatham Naidu sir, who has been there encouraging for all our academic works and also study center works. Thank you very much, Madam. Thank you very much, sir. And I would like to thank most energetic person, junior citizen of KSOU, Jainalli Satnarayan Gowda sir, who is very much enthusiastic wherever is there. Yes, there is limelight, he talks in a better way, and he brings people together. So I heartfully thank him, sir. Thank you very much. And I would like to thank my colleagues and friends, Dr. Sunita and Dr. Niranjan Raj, sir, and other faculty members who are there in front of the dais, and also students. Thank you very much. Our own KSOU students who took effort in taking part in the competitions. I would like to thank all the technical persons who are involved in this, bringing up the Science Day. Thank you once again for giving your inputs so that the program was successful at last. And also I would like to thank the media person who have come over here and are giving a wide range of publicity for this program. Thank you very much, which is very much required at this point of when the admissions for KSOU is going on. And I would like to wish all the best for all the future doctors and engineers who have settled here. Hope we will come out with the best colors, as sir said, which is there in human genome. Earlier, there was a gap in the science. I would not be wrong if I'm saying there was gap in the science. We said environment chooses and what we read and study chooses. As Professor Siddhappa sir said, it is in our blood, it is in our DNA, it is in our human genome. So we are all involved in the human genome studies, and that is true, and it is no doubt that Indians are the most intelligent people in the world. So I wish you all the best and come out with future best endeavors. I extend my special thanks to my colleagues, Dr. Syed, Dr. Krishnamurthy, and my PhD students, and the staff of SICA, non-teaching staff of SICA and Competitive Examination Center. Thank you all for your cooperation. Yeah. Thank you very much.